එන දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි දීඝනිකායේ සංගීති සූත්‍රය සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. එහි අංක 3 ගානේ තියෙන කොටස් ඔක්කොම අපි කතා කරලා අවසන් කළා. දැන් තියෙන්නේ අංක 4 වශයෙන්, ඒ කියන්නේ කරුණු 4 ගානේ තියෙන ඒවා සංග්‍රහ කරලා තියෙන කොටසටයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Therun Saranai everybody. So we are still reading the Diganika long discourses, Sutta 33, the chanting together. So Venerable Sariputta is now giving this kind of lists of things put together by numbers. So we have just finished this 3 things, like a list of 3 things. So we are about to start the number 4, list of 4 things. ඔන්න දැන් සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ කියනවා මිත්‍රවරුනි, දන්නා වූ දක්නා වූ ඒ අරිහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මතා 4 ගානේ මනවින් දේශනා කළා තියෙනවා. එහිලා ඔබලා විසින් සමගිව සංගායනා කළ යුතුයි, විවාද නොකළ යුතුයි. යම්සේ මේ ශාසනය බොහෝ කල් පැවතින්නේද, බොහෝ ජනතාවට, දෙවියන්ට, මිනිසුන්ට හිත පිණිස සැප පිණිස පවතින්නේද, ආන්නේ ආකාරයෙන් ඔබලා විසින් විවාද කරන්නේ නැතුව මේ ධර්මය සංගායනා කළ යුතුයි. දැන් ඔන්න 4 ගානේ තියෙන කොටස් කියනවා. So again the list of the four things is introduced with the same introduction. So there are these sets of 4 things that were perfectly proclaimed by the Blessed One who knows and sees the full enlightened Buddha. So we should all recite together without disagreement, so that this holy life may be enduring and established for a long time, thus to be for the welfare and happiness of the multitude, out of compassion for the world, for the benefit and welfare and happiness of devas and humans. චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන, 4 සතිපට්ඨානයන් මොනවද? මේ ශාසනයේ භික්ෂුව කායේ කායානුපස්සී විහෙරති ආදී වශයෙන් දන්නවනේ හැමෝමනේ. මේ ශාසනයේ භික්ෂුව කයෙහි කයානු බලමින් වාසය කරනවා. වීරියෙන් යුක්තව, සිහියෙන් යුක්තව, නුවණින් යුක්තව කාය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්ස දුරු කරමින්, ඒ විදිහටම වේදනා පිළිබඳව, ඒ විදිහටම සිත් පිළිබඳව, ඒ විදිහටම ධම්ම පිළිබඳව බලමින් වාසය කරනවා. මේ තමයි 4 සතිපට්ඨාන. So the first set of 4 are the 4 foundations of mindfulness, satipatthana. So then the standard definition is given here: among abides contemplating body as body ardent, clearly comprehending and mindful, having put aside covetousness and displeasure for the world. Likewise, he abides contemplating the feelings as feelings, or experiencing as experiencings. He contemplates the mind as mind. He contemplates the dhammas as dhammas. Ardent, clearly comprehending and mindful, having put aside covetousness and displeasure towards the world. ඒ ගැන අපි වැඩි කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇතිතරම් සතිපට්ඨාන 4 ගැන කතා කරලා තියෙනවා නේ. ලොකු ආන්දර අවුරුදු ගානක් තිස්සේ කතා කරනවා. ඉතින්ද අවුරුද්දට ඒ ගැන ඒකට කියන්න දෙයක් නැහැ නේ. අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න, ඒක හොඳයි. 4 සතිපට්ඨාන ගැන අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න බලන්න. So now we don't need to probably explain this because this is something to practice, and we have done the Mahasatipatthana Sutta within the last year because it's one of the suttas in the Diganikaya. Also, Lokohamudra has been always teaching about sati and the different aspects of that for like always. So unless if you have questions, you can ask, but if not, we are going to move to the next topic. ඕනි නම් මම පොඩ්ඩක් කියනවා. කායානුපස්සනාව කියන එක යටතට තියෙනවා කොටස් 14ක්. වේදනානුපස්සනාව කියලා එක කොටසක්. චිත්තානුපස්සනාව කියලා තව කොටසක්. ධම්මානුපස්සනාව කියන එක යටතේ කොටස් 5ක් තියෙනවා. එනක ඔක්කොම කර්මස්ථාන 21ක් තියෙනවා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ. So if you kind of classify it, it's
21යි ඔක්කොම. So if you classify it, there are altogether 21 kind of main like objects of contemplation within the four foundations. You have 14 in first 14 now. 14 in the first, that is observing the body. Then you have one as one a and Vedana. one. The feelings, it's one topic on its own. The mind is one topic on its own. And within the contemplation or observing the Dhamma or phenomena or mind objects, there are 5 parts. So altogether 21. තව චූට්ටක් කියනවා නම් මේ කායානුපස්සනාව යටතේ තියෙන්නේ කය පිළිබඳව සිහියෙන් නුවණින් බලන එක කයෙහි ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතුව. So if we look at the Kayanupassana contemplation of the body or observing the body, it is like looking at the body with sati without attachment and aversion. ඒක බලන විදිහවල් තමයි ඒ 14ක් තියෙන්නේ. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස බලන්න පුළුවන්. මොකද ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කියන්නේ කායට සම්බන්ධ දෙයක්. So the ways that what you can look when you look at the body are those 14. So first one mentioned is the in and out breathing. ඊගාට ඉරියව් 4 බලන්න පුළුවන්. හිටගෙන වාඩි වෙලා සැතපීලා ඇවිදිමින් තමයි මේ ශරීරය පවත්වන්නේ අපි. ආන්නේ ඉරියව් 4 පිළිබඳව සිහියෙන් නුවණින් වීර්යයෙන් යුක්තව ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතුව බලන්න පුළුවන්. මොකෙන්ද මේ බලන්නේ හිතෙන් ඈ. So the next one is the 4 main positions. And the looking here happens with the mind. So the mind is looking at the body. මයින්ඩ් කියලා අපි කිව්වට මොකද ඇත්තටම මේ පේන්නේ ප්‍රඥාවට. දර්ශන කෘත්‍ය කරන්නේ ප්‍රඥාව විසින්. So what here the seeing happens through the faculty of wisdom or understanding, or even like that is to say like experiential understanding. ඊට පස්සේ ඊගා තියෙන කොටස තමයි ශරීරයේම කුඩා කුඩා ඉරියව් පිළිබඳව සිහියෙන් නුවණින් ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතුව බලන එක. So the third topic is observing the body with sati and clear comprehension by doing all these other small bodily activities that are not the 4 main postures. ඒ කියන්නේ පොඩි වැඩ ශරීරයේ කරන කුඩා දේවල් කියලා කියන්නේ අපි වටපිට බලනවා, ඉස්සරහා බලනවා, අතපය නවනවා, දිගාරිනවා, කතා කරනවා, කෑම කනවා, නිදා ගන්නවා, වැසිකිලි යනවා. ආන්නේ සියලුම කායික ක්‍රියාවන් ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන් තොරව සිහියෙන් නුවණින් බලන එක තමයි ඊගාව කොටස. So it can be looking there and back, extending and bending your arms and legs and body, using your clothes, eating, drinking and things connected with that, even going to the toilet, then also being silent or talking. Basically whatever normal physical activity you are doing, that should be done without greediness or attachment and without aversion, with sati and clear understanding, clear comprehension. ඊගාට මේ ශරීරයේ හැදිලා තියෙන ප්‍රධාන කොටස් 32ක් තියෙනවා. කෙස්, ලොම්, නියද, සම්මස්, ඇටනහර ආදී වශයෙන්. ආන්නේ කොටස් 32 දිහා බලනවා සිහියෙන් නුවණින් ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතුව. So then the body itself can be classified in about 30 kind of major parts. So another topic of contemplation or meditation is contemplating about these body parts, starting with hair of the body, head, hair of the body, and so on. Skin. So first you have the external, so within the external you have also skin, nails and teeth. ඊට පස්සේ මේ ශරීරය හැදිලා තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ප්‍රධාන ධාතු 4ෙන්. ආන්නේ ධාතු 4 බලනවා සිහියෙන් නුවණින් යුක්තව ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතුව.
So for the people that might not know, these other 30 some parts, they include everything like all the major organs like bones, blood, like really basically the basics that are there within the body. It does not stop with the first 5 that you can see from the outside. So another way of contemplating the body is considering the the 4 elements, the so-called great elements that like matter. If you have some kind of matter, always the 4 elements are there. So in connection with the body, that kind of contemplation. ඊගාවට මේ ශරීරය මිය ගියාට පස්සේ අමුසොහනට දැම්මහම දැන් අමුසොහන අද කාලේ නෑ බුදුරජාණන්සේ කාලේ තිබුණා. අමුසොහනට දැම්මහම ක්‍රමානුකූලව ඉදිමිලා කුණු වෙලා සත්තු කාලා විනාශ වෙලා ඇටකටුත් දිරලා නැත්තටම නැති වෙලා යනවා. ඒක කොටස් 9කට බෙදලා තියෙනවා. ඒකට කියනවා නවසීවතික කියලා. ආන්නේ 9 අණුව බලන එක තමයි ඊගාව 9. So the next 9 topics are called the Chernogram contemplations. Chernogram, they are not too much available these days. Maybe in India they still might have them, but those days they have this Chernogram was something like a graveyard where you just put the body and leave it to the nature. So it starts swelling up and then all kind of creatures start eating it up, and then it's just like heap of bones and leftover meat, then just like bloody bones and so on. So there are like 9 stages what happens from the body, from the point where you put it in this Chernogram out to the point where the bones are so brittle there are just like a piece, like a shell, small shells here and there, nothing is left basically. So these 9 stages, each of them is one kind of topic of contemplating the body. So altogether we have these 14 ways of contemplating the body. ඊට පස්සේ ඒ සූත්‍රයේ තියෙනවා මේ විදිහට තමන්ගේ ශරීරය දිහාත් බලන්න ඕන අනිත් ශරීර දිහාත් බලන්න ඕන. So then the sutta has this part about the external, internal and external watching of the body in the body, or as the body. Which is normally explained as one's own body and other people's body or other beings. දැන් ඒක මේ අටුවාවේ නෙවෙයි කෙලිම පෙළේ තියෙන එහෙම තමයි ධම්ම සංගණිප්පකරණේ තියෙනවා අජ්ජත්තා ධම්ම බහිද්ධා ධම්ම අජ්ජත්ත බහිද්ධා ධම්මා කියලා. ඒවා එකිනෙක විස්තර කරලා තියෙන තමන්ගේ ශරීරය අනුන්ගේ ශරීරය තමන්ගේත් අනුන්ගේ ශරීරය කියලා. So it's not only in the commentary, it's also in the Abhidhamma, one of the parts of Abhidhamma that talks about these things. There it's also explained that way, that the internal and external means really the one's own body and other people's or other beings' bodies. ඒ කියන්නේ අටුවාවට හැමතිස්සෙම වගේ දේවල් ගන්න අභිධර්ම පිටකයෙන්. ඒතකොට අභිධර්ම තිකමාතිකා වලින් තමයි අටුවාවේ අදහස අරන් තියෙන්නේ. So why that happens is because mostly the commentary takes the ideas from the Abhidhamma, the Tikamatikas. So that's why there is this connection. ඊට පස්සේ තියෙනවා සමුදය ධම්මාන් පස්සීවා කායස්මින් විහෙරති වය ධම්මාන්. ඒ කියන්නේ කයෙහි හට ගැනීම අනුව බලමින් වාසය කරනවා, වෙනසීම අනුව බලමින් වාසය කරනවා, හට ගැනීමත් වෙනසීමත් අනුව බලමින් වාසය කරනවා. So then the next step in all of these 9 actually after the internal and external is all of these 14. All these 14 after the internal and external is the nature of arising and nature of vanishing. එතකොට එහෙම බලමින් ඉන්න එක්කෙනාට හටගන්නා වෙනසෙන්නා වූ ආධ්‍යාත්ම වූ බාහිර වූ කුදෙක් කයක්ම තියෙනවා. ඊට වඩා වැඩිපුර මොකක්වත් නැහැ කියලා සිහිය පිහිටා හිටිනවා. ඒ සිහිය තව දුරටත් සිහිය නුවණ වැඩිම පිණිසයි ඒ කිසිවක් උපාදාන කරගන්න නැතුයි එයා වාසය කරනවා. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ කායානුපස්සනාව. So then this is like a conclusion of each of the topics is internal, external and both, arising, vanishing or passing away and both, altogether 6. And then there is the real conclusion of every section is then the sati,
the mindfulness that there is the body is well established, and it like kind of the mindfulness builds on itself, and that leads to the more development or clarity and understanding and the path. And also at that level it says like that one is independent and not clinging to anything in the world. ඊට පස්සේ වේදනානුපස්සනාව. වේදනානුපස්සනාව යටතේ කරුණු 9ක් පෙන්නලා තියෙනවා. සැප වේදනා, දුක් වේදනා, සැප දුක් නොවන වේදනා, සාමිස සුඛ වේදනා, නිරාමිස සුඛ වේදනා ආදී වශයෙන් සාමිස සුඛ වේදනා, සාමිස දුක් වේදනා, සාමිස අදුක්ඛම සුඛ වේදනා, නිරාමිස සැප වේදනා, නිරාමිස දුක් වේදනා, නිරාමිස අදුක්ඛම සුඛ වේදනා ආදී වශයෙන් කොහොම තුනේ ගොඩවල් තුනක් තියෙනවා. අන්නේ 9 අනුව බලමින් ඉන්න එක තමයි වේදනානුපස්සනාව. So then the word Vedana translated usually as feeling is kind of I prefer translation as experiencing, but that one is also not fully good, so it's somewhere between the feeling and experiencing. So within the contemplation of Vedana or observing the Vedana in the sutta, these 9, 3 and 3 kind of classification is given, and that is as pleasant, unpleasant, and neither pleasant nor unpleasant, or the words are sukha and dukkha. They can mean kind of comfort or happiness, and discomfort or pain is the opposite. And then that's the first 3, and then this sukha dukkha and adukkama sukha in terms of samisa and niramisa. Samisa means like connected with the like enjoyment or lay life, worldly life, and niramisa is the kind of spiritual life, pleasant, unpleasant, and neither pleasant and unpleasant. ඒවත් ආධ්‍යාත්ම සහ බාහිර වශයෙන් බලනවා. ඒ වගේම හට ගැනීම සහ වෙනසීම අනුව බලමින් වසනවා. ඒ කිසිවක් කෙරෙහි උපාදාන කරගන්න නැතුව ඉන්නවා. So then again the conclusion is same as was in the different topics of the observing of the body. So like that he was contemplating the Vedana internally, externally, both the nature of arising and the nature of passing away, and both. So his sati or mindfulness, awareness about the body, the feelings or Vedanas being there is established like that. Then the sati builds on itself and leads to more understanding, clarity and development of the path. And then one is independent in the world and independent and not clinging to anything in the world. ඊගාට චිත්තානුපස්සනාව. චිත්තානුපස්සනාව යටතේ කරුණු 16ක් තියෙනවා. So but just this is like a small point. Once again, within the observing of the body, altogether 14 specific objects are given. These 9 things are considered as one object, and that is contemplating the Vedana. So then likewise with the mind, it has like altogether 16 different things that can happen, but it is considered as one kind of contemplation, and that is contemplation of the mind. So there are these 16 things mentioned there. දැන් වේදනාව ගැන කියනකොට විනීතා අඳුරෝ ටිකක් අන්සර්ටන් විදිහට කිව්ව. නමුත් අටුවාව කියනවා අරමුණ රස විඳින ස්වභාවයට තමයි වේදනාව කියන්නේ. ඒක තමයි අර්ථය. වේදනා කියන වචනේ තේරුම තමයි අරමුණු රස විඳිනවා කියන්නේ. Okay, But so the definition for the Vedana is it is the thing that tastes the object. අන්න හරි. taste the object තමයි වේදනාව කියන්නේ. ඒ taste තුනක් තියෙනවා. සැප, දුක්, උපේක්ෂා කියලා. අන්නේ තුන් ආකාරයෙන් අරමුණු රස විඳින එකට තමයි වේදනාව කියන්නේ. අරමුණු 6ක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. ඇහැ හරහා රූප, රූපාරම්මන, සද්ධාරම්මන, ගන්ධාරම්මන, රසාරම්මන, පොට්ටබ්බාරම්මන, ධම්මාරම්මන කියලා. මේ අරමුණු වල තියෙන රසය විඳීමට කියනවා වේදනාව. So, and you have these 6 objects, that is the sights, sounds, and so on, odors, tastes, and tactiles, and mind objects. And all of them are experienced as pleasant, unpleasant, or neither pleasant or unpleasant. Can't we say that
tasting all of them Yeah. as present, unpresent, or neutral is the feeling. Oh, it That's was. why I think, especially in this definition, experiencing is closer to the tasting Taste, than the word feeling, because the word feeling can be used for emotions and other things that have like, that is something like a different category. ඔව් ඊට පස්සේ ඔන්න අපි චිත්තානුපස්සනාවට යමු. So anyway, now we are with Chittanupassana, observing the mind. ඔව් සිත දිහා බලනවා, සිතේ ඇලෙන්නේවත් ගැටෙන්නේවත් නැතුව වීරියෙන් සිහියෙන් නුවණින් යුක්තව. So once again, as the definition stipulates, you should be mindful or have sati, clear comprehension and kind of mental effort or energy while observing the mind, without like holding on to it and without getting dejected by whatever happens. And altogether there are mentioned these 16 basically kind of states of mind within the observing the mind. ඔව් එතකොට දැන් රාග සහිත සිත් තියෙනවා, රාග රහිත සිත් තියෙනවා, දෝෂ සහිත දෝෂ රහිත, මෝහ සහිත මෝහ රහිත, හැකුළුණු සිත් සහ විසුරුණු සිත් තියෙනවා. So first 8, they have to do with the almost the most common things. So passionate or attaching mind and mind free from this attaching or passion. Angry, like averse or hating mind, or mind free from that. Deluded mind, deluded mind and mind free from the delusion, and then kind of inert mind or mind that is kind of boiled together, like wrapped on itself and does not want to react to anything. And the opposite is not good, like the others are good. So here the opposite is scattered mind. It is all like really scattered everywhere. So that's the first 8. ඊට පස්සේ මහත් ගතං වා අමහත් ගතං වා සෞත්තරං වා අනුත්තරං වා විමුක්තං වා අවිමුක්තං වා ආදී වශයෙන් තව 4ක් තියෙනවා. ඒවා මේ ගොඩාක් ධානවල රූපාවචර අරූපාවචර ධානවලට සම්බන්ධ සිත්. So the other 8 have to do with very lofty meditation states. So this Mahagatam is basically literally means gone great or gotten very big, strong. And Amahagata means mind that is not like that, but normally the explanation is you have to have the Mahagata experience in order to know. Yes, probably, but Amahagata probably Kamavachara. Yeah, Mahagata yeah. means Rupavachara and Arupavachara. So it's like Mahagata is normally referring to jhanas, I think. So the jhanic mind is grown big, but after you have like gotten out of the jhana and you are on the sensual sphere level, and you have already had the big great mind, then you know this mind is not great big like before, then you can really say it's that. So in a similar way, next one is like unsurpassable mind and like mind that is not unsurpassable, and liberated mind, I think, and mind that is not liberated, and there is one more. ඔව් ඉතින් අන්න ඒ විදිහට සිද්ධිය බලන්න ඕන. ඒ මදිවට තමන්ගේ සිතුත් මේ විදිහට බලා ගන්න ඕන, අනින්ගේ සිතුත් මේ විදිහට දැන ගන්න ඕන, සිත්වල හට ගැනීමක් දැන ගන්න ඕන, සිත්වල විනාශයක් දැන ගන්න ඕන. ඒ බලමින් ඉන්න එක ගැන ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතුව කිසිවක් සිත පිළිබඳ කිසිවක් උපාදාන කරගන්න නැතුව ඉන්නට ඕන. ඒක තමයි චිත්තානුපස්සනාව. Then again the conclusion is the same, observing the mind internally, externally, and both, and the nature of arising part and nature of passing away and nature of both. And then the real conclusion is like that, there is the clear knowing, sati about that the mind is there, and the sati builds on itself, and it leads to the development of more sati, more clarity, and the development of the path. Like that one is truly independent and not clinging to anything in the world. ඊට පස්සේ ධම්මානුපස්සනාව. ධම්මානුපස්සනාවේ තියෙන කොටස් පහේ පළවෙනි එක තමයි නීවරණ. ඒ නීවරණ
දැනගන්නවා. ඒ නීවරණ තියෙනවා නම් තියනවා කියලා දැනගන්නවා, නැත්තම් නැහැ කියලා දැනගන්නවා. නැතුව තියෙන ඒවා හට ගන්න ආකාරය දැනගන්නවා, හට ගන්න ඒවා නැති වෙන විදිහ දැනගන්නවා. නැති වෙච්ච නීවරණ නැවත හටගන්නේ නැති తත්වය මේකයි කියලා දැනගන්නවා. So the Dhammanupassana, that is the fourth one out of the establishments or basis for the development of sati, is Dhammanupassana. Dhamma can be translated as phenomena or mind objects. So first topic for the Dhammanupassana is the nivaranas or so-called hindrances. So with each of the hindrances, it is said one should, when there the hindrance is within oneself, one should clearly recognize this particular hindrance is within me. If it's not there, then it is not there. Then also how the arising of the hindrance happens and how it is abandoned. And the last point is, it can happen that you can have experience where you know that this hindrance is never going to arise again. So these kind of 5 things are mentioned. All the 5 hindrances. ඒ විදිහට බලන්න ඕන hindrance එහෙනම් නීවරණ පහ තමයි කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච, කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා. So the 5 hindrances just kind of so the 5 hindrances are kamachanda or sensual desire, liking for sensuality and enjoyment of the senses, vyapada or ill will, and then thina midda is kind of inertness and laziness of the mind, uddacca kukkucca is restlessness and remorse is kind of good. Sometimes the second part is translated as worry, but it's worrying about I have done it too much or not, do not like this. So it is remorse for worrying. And the last one is vichikicha, is skeptical doubt. So which is of those 5 that the yogi should clearly know when it's there or it's not there, or when it's arisen or abandoned, and when it's abandoned, so that is never going to arise again. ඊට පස්සේ ඊගාව තියෙන කමඨාන තමයි පංචස්කන්ධය පිළිබඳව බලන එක. රූපය මේකයි, රූපේ හට ගැනීම මේකයි, රූපේ නිරෝධය මේකයි, වේදනාව මේකයි, සංඥාව, සංකාර, විඥානය මේකයි, විඥානේ හට ගැනීම මේකයි, විඥානේ නිරෝධය මේකයි කියලා අන්නේ විදිහට බලන එක තමයි ඊගාව කමඨාන. So I will add small part. So this, because this hindrances is one topic for the contemplation itself. So at the conclusion there is again like that he dwells contemplating the mind objects internally, externally, both the nature of arising, passing event, both, and so he knows there are dhammas, there are phenomena or mind objects, and the sati is established, and so on. So the next topic is the 5 aggregates. So this each of the aggregates, there is the understanding the samudaya. Samudaya is something like origination or coming together, how it arises, and nirodha. Nirodha. Attangam. ඉති රූපස්ස සමුදය ඉති රූපස්ස අත්තංගම. So this is form, is like this is the aggregate itself. This is the arising or origination, coming up of the aggregate. This is the ending, finish of the aggregate, and that's it. So, and that is there for rupa, that means form or like the physical body really. Then feelings or vedana, the experiencing, sanya, perception, mental formations as the fourth, and consciousness as the fifth. එතකොට දැන් ඔය හැම එකකම මම කිව්වේ නැති වුණාට අර අජ්ජත් බහිද්ද සමුදේවය ඒක තියෙනවා 21 පොලක තියෙනවා. ඒක සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ කාරණාස්ථාන 21ක් තියෙනවා. ඒ 21ේම අන්තිමට තියෙන්නේ ඒ ආධ්‍යාත්ම බාහිර සමුදේවය කියන ඒ කොටස තමයි. So because this is another topic of like object of contemplation, again the refrain is there. So like that, internally, externally, both arising, passingly, both, and kind of conclusion, knowing that there is
there are the phenomena and so on, and the sati is developed and path and so on, as the refrain at the end of the section. ඊගාව තියෙන එක තමයි සංයෝජන කොටස. ඒ කියන්නේ ඇහත් රූපත් චක්කු විඤ්ඤාණයත් නිසා යම් සංයෝජනයක් උපදිනවා නම් ඒ සංයෝජනේ සමුදය මේකයි නිරෝධය මේකයි සංයෝජනය කියන්නේ මේකයි කියලා දැනගන්නවා. සංයෝජනේ උපදින ආකාරය දැනගන්නවා. සංයෝජනේ නැති වෙන ආකාරය දැනගන්නවා. නැති වෙච්ච සංයෝජනේ නැවත හට නොගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්නවා. So then the next topic is the fetters. So with the fetters is mentioned for the fetters. This is the fetter, this is the arising of the fetter, and this is the finish of the fetter, and this is how already finished fetter is not going to ever arise again. And all 10 fetters are all 10 fetters කියන්නේ හැබැයි ආයතන වල චක්කුංච පජානාති රූපේච පජානාති යංච තදුබයම් පටිච්ච උප්පජ්ජති සංයෝජනං තංච so පජානාති. then it's 6. it's not actually it's like sense basis plus the samyojana. Each sense space has this samyojana. So basically 6 parts. So this section is about the factors in connection with the sense spaces. So it's mentioned like this. With the eye and forms, he knows this is how the factor in connection with the eye consciousness arises. This is how it is finished, and this is how when it's sometimes it can be it's finished so that it never arises again. So this the same thing is there for the ear and sounds, nose and smells, tongue and tastes, body and tactiles, and mind and mind objects. I think it සංයෝජන කොටසෙන් පස්සේ තියෙනවා බොජ්ජංග කොටස. So again, and this section again has the same refrain, internal, external, and so on. So then the next topic is the enlightenment factors. සති සම්බොජ්ජංගය දැනගන්නවා. සති සම්බොජ්ජංගේ හට ගැනීම දැනගන්නවා. නැත්නම් සති සම්බොජ්ජංගේ තිබීම දැනගන්නවා. සති සම්බොජ්ජංගේ නැති බව දැනගන්නවා. සති සම්බොජ්ජංගේ හට ගැනීම දැනගන්නවා. හටගත්ත සති සම්බොජ්ජංගේ භාවනාවෙන් පිරිපුන් බවට සම්පූර්ණ බවට පත්වීම දැනගන්නවා. So with all of the 7 enlightenment factors, these 4 are there, recognizing that the enlightenment factor is there or is not there. Also understanding how it arises and how once it has arisen, it reaches completion or perfection through development. So these 4 are there for the enlightenment factor of sati or mindfulness, enlightenment factor of investigation of phenomena, which is a kind